హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం మోడల్ వాలిడేషన్ గురించి చూద్దాం. సో జనరల్గా వై డు వి నీడ్ డేటా అనోటేషన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ASP.NET 4 MVC. సో ఎందుకు మనకి డేటా అనోటేషన్స్ కావాలి? సో nowadays it's a challenge for a web developer to validate the user input for any web application. సో యూజర్ ఇన్పుట్ మనం ఏదైతే ఇస్తామో దాన్ని వాలిడేట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు మనకి చాలా ఛాలెంజింగ్. యాజ్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ we not only validate the business data on the client side, that is in the browser, but we also need to validate the business data on the server side also. సో మన క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ ఒకటే కాదు, సర్వర్ సైడ్ కూడా మనం వ్యాలిడేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. దట్ మీన్స్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ వీ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ది బిజినెస్ డేటా బోత్ అట్ ది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సైడ్. దట్ మీన్స్ మనం బిజినెస్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం క్లయింట్ సైడ్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ బోత్ సైడ్ మనం వ్యాలిడేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. సో ది క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ గివ్స్ ది యూజర్ ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ ది వెబ్ బ్రౌజర్. వెబ్ బ్రౌజర్లో మనం ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామో సో క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇమీడియట్గా మనకి వాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫీచర్ ఇన్ టుడేస్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో అది మనకి తెలిసిందే యాక్చువల్గా. అలాంగ్ ది సేమ్ line, the server side validation is in place because we never trust the information from the network. సో క్లయింట్ సైడ్ మనం ఎక్కడైతే వాలిడేషన్ చేస్తున్నామో క్లయింట్ సైడ్ అనేది మనకి జనరల్గా హ్యాక్ చేయడం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం నెట్వర్క్ బేస్ చేసుకొని మనం దాన్ని నమ్మి ఉండలేం. రైట్, సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ అయితేనే మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్, అంటే ట్రస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి కేసులో సో వాట్ ఆర్ వాలిడేషన్స్? వాలిడేషన్ in a website refers to the process and rules, like this, the processes and rules that ensure data entered by the user meets the specific criteria before being processed. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం వెబ్సైట్లో ఏదైతే డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటామో ఈ ఎంటర్ చేసిన డేటా ప్రాసెస్ అవుతా అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తా, రైట్, అంటే మనం ఏదైతే సమ్ కండిషన్స్ అండ్ రూల్స్ పాస్ చేస్తామో వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ రూల్స్ వాటిని మీట్ చేస్తాం, రైట్. రైట్, బై ది యూజర్, లైక్ చూడండి, ఎంటర్డ్ బై ది యూజర్ మీట్స్ స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియా బిఫోర్ బిగింగ్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ అవడానికి ముందు మనం ఏదైతే రూల్స్ కానీ సమ్ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైతే ఇస్తామో వాటిని మీట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్సైట్లో వచ్చినాయి. సో the main purpose of validation is to maintain data integrity, enhance user experience, and secure the website against malicious input. So first of all ఏంటంటే డేటా ఇంటిగ్రిటీ, సెకండ్ వన్ మనకి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి కేసులో మనకి వాలిడేషన్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్. ఫస్ట్ వన్ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ అండ్ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో మనం చెప్పుకున్నాం యాక్చువల్గా డేటా అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా ట్రస్ట్గా ఉండాలంటే సర్వర్ సైడ్ అన్నాం, నార్మల్గా మనం క్లయింట్ సైడ్ కూడా వాలిడేట్ చేస్తామన్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి టూ ప్లేసెస్లో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో సేమ్ థింగ్ హియర్. సో ఈ వాలిడేషన్ అనేది సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ అండ్ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో క్లియర్. సో ఫస్ట్ వన్ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అకర్స్ ఇన్ యూజర్స్ బ్రౌజర్. సో యూజర్ బ్రౌజర్లో మనకి ఈ క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. Uses JavaScript or similar client-side scripting language to validate data before it sends to the server. సో క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ సర్వర్కి డేటాని పంపించే ముందే క్లయింట్ సైడ్, దట్ మీన్స్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్, అలానే ఇలా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం వ్యాలిడేట్ చేసి తర్వాత సర్వర్కి పంపిస్తాం రిక్వెస్ట్, రైట్, సమ్ డేటా. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ రెస్పాన్సివ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ వ్యాలిడేషన్ feedback is immediate without requiring a round trip to the server. That means మనకి సర్వర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇదంతా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్లయింట్ సైడ్ చెక్ చేసుకొని ఒకేసారి మనకి సర్వర్కి వెళ్తుంది, అంటే ఈ రౌండ్ ట్రిప్స్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. వి షుడ్ నెవర్ slowly depend on client side validation. I mean, solely depend on client side validation since user can bypass or manipulate client side script. See, నార్మల్గా మన సింగిల్గా, ఐ మీన్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ క్లయింట్ సైడ్
వాలిడేషన్స్ మీదే అంటే దాని ఒక్కదాని మీదే మనం డిపెండ్ అవ్వలేం. ఎందుకంటే యూజర్ అనేవాడు మనకి వెబ్‌సైట్‌ని మనం ఇన్స్‌పెక్ట్‌లోకెళ్ళి దాని స్క్రిప్ట్ అంటే ఏదైతే ఉంటుందో స్క్రిప్ట్‌ని మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైట్. దట్ మీన్స్ మనం బైపాస్ అనేది చేయొచ్చు దాన్ని. రైట్. సో, అలాంటి కేస్‌లో క్లయింట్ సైడ్ క్లయింట్ సైడ్ అనేది వాలిడేషన్స్ అనేది అంత సెక్యూర్ కాదు అని అర్థం. సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్స్. ఇట్ అకర్స్ ఆన్ ది వెబ్ సర్వర్ ఆఫ్టర్ ది డేటా ఈస్ సెంట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ బ్రౌజర్. క్లయింట్ బ్రౌజర్ నుంచి డేటాని సర్వర్ సైడ్ పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ సర్వర్ సైడ్‌లో మనకి ఇక్కడ వాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో, యూజెస్ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లైక్ మనం సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే మనం సి షార్ప్ ఇక్కడ యూజ్ చేసేది సి షార్ప్ రైట్. అలాగే జావా యూజ్ చేస్తుంటే జావా వాళ్ళు పైథాన్ యూజ్ చేస్తే పైథాన్ ఆర్ పీహెచ్‌పీ. సో, ఈ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం వాలిడేట్ అనేది చేస్తాం. ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆర్ సేవ్ చేయడానికి డేటాబేస్‌లో సేవ్ చేయడానికి ముందు. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ ఇన్‌కరెక్ట్ అండ్ మాలిషియస్ డేటా. సో, మనం దీన్ని డిఫెండ్ చేయాలంటే ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ మనకి. ఎప్పుడైతే మన సర్వర్ సైడ్‌కి వెళ్తుందో నెక్స్ట్ ఇక్కడ గనుక మనం అబ్జెక్ట్ చేయలేకపోతే దాన్ని అది డైరెక్ట్‌గా డేటాబేస్‌లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతుంది. రైట్. సో, క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. Validation in ASP.NET Core MVC. In ASP.NET Core MVC web application, we can do the following three types of validation. First one, HTML validation or JavaScript validation. This is client-side validation. Clear? Client-side validation, HTML validation or JavaScript validation. So you use చేసేస్తాం. అలానే ASP.NET Core MVC model validation. So this is server-side validation. And third one, database validation. That is also server-side validation. Clear? Database validation also మనకి server side validation కిందకి వస్తుంది. So among the above three, ASP.NET Core MVC model validation is the most secure validation. So this is the most secure one. In HTML or JavaScript validation, the validation can break easily by disabling the JavaScript in the client machine, but the model validation cannot break. So client side JavaScript ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ మన JavaScript మనం డిసేబుల్ చేయొచ్చు క్లయింట్ మెషిన్ మీద. సో అలా మనం దాన్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. బట్ అలా కాదు. సర్వర్ సైడ్ అనేది అలా కాదు. రైట్. సో ASP.NET Core MVC ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొవైడ్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డేటా అనోటేషన్. సో ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డేటా అనోటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. యూజ్డ్ ఫర్ మోడల్ వాలిడేషన్. సో మోడల్ని వాలిడేట్ చేయడానికి డేటా అనోటేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ డాట్ కాంపోనెంట్ మోడల్ డాట్ డేటా అనోటేషన్ అసెంబ్లీ. ఇది మనకు తెలిసిందే. రైట్. సిస్టమ్ డాట్ కాంపోనెంట్ మోడల్ డాట్ డేటా అనోటేషన్ అసెంబ్లీ నుంచి మనం వీటిని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. So the ASP.NET Core MVC framework uses data annotation attributes to implement model validations. The data annotation attributes includes built-in validation attributes for the different validation rules which can be applied to the model class properties. సో ఈ డేటా అనోటేషన్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది బిల్ట్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం మోడల్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేస్తాం. ది ASP.NET Core MVC framework will automatically enforce the validation rules and then display proper validation message in the view if validation fails. సో ఇవి ఏదైతే ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయో ఇవి ఆటోమేటిక్గా వాలిడేషన్ అనేది చేస్తే ఇన్ కేస్ కనుక అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మెసేజ్ని వాలిడేషన్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి వ్యూలో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే. రైట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ డేటా అనోటేషన్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఫ్లూయెంట్ API వాలిడేషన్. సో నెక్స్ట్ డేటా అనోటేషన్స్ తర్వాత మనం ఫ్లూయెంట్ API వాలిడేషన్స్ గురించి చూద్దాం. సో డేటా అనోటేషన్స్తో పాటు ఫ్లూయెంట్ API వాలిడేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో విచ్ గివ్స్ మోర్ కంట్రోల్ ఓవర్ డేటా అనోటేషన్. సో డేటా అనోటేషన్స్ కన్నా ఈ ఫ్లూయెంట్ API వాలిడేషన్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉంటుంది. బట్ ప్రెసెంట్ అయితే మనం దీని గురించి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అవి చూద్దాం. రైట్. సో కామన్ వాలిడేషన్ సినారియో ఎన్కోడ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్. సో నార్మల్గా మనకి ఏంటి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్, డేటా టైప్స్, రేంజ్ వాలిడేషన్, ఫార్మాట్ వాలిడేషన్, కన్సిస్టెన్సీ చెక్, కస్టమ్ బిజినెస్ రూల్స్. సో ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ లిస్ట్, వైట్ లిస్ట్, సైజ్ లిమిట్, క్యాప్చాస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రెగ్యులర్గా ఒక వెబ్సైట్లో వచ్చేది. రైట్. సో వీటిలో కొన్ని మనకి తెలియవు. బ్లాక్ లిస్ట్ చెక్స్ అండ్ వైట్ లిస్ట్ చెక్స్ అనేది. సో
ఈ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది వీటి గురించి కూడా క్లియర్గా చూద్దాం. అండ్ ఫైనల్గా సిస్టమ్ డాట్ కాంపోనెంట్ డాట్ డేటా మోడల్ అట్రిబ్యూట్స్లో సో సమ్ కైండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్, రేంజ్, మినిమం లెంత్, మాక్సిమం లెంత్, కంపేర్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ అలానే క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ సపరేట్, అలానే కరెన్సీ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ సపరేట్ ఉంటాయి. డేట్ టైం, డ్యూరేషన్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, హెచ్టిఎంఎల్, ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్కి సపరేట్ ఉంటుంది మళ్ళీ, రైట్. అండ్ అలానే మల్టీ లైన్ టెక్స్ట్ సపరేట్, పాస్వర్డ్ సపరేట్, ఫోన్ నెంబర్ సపరేట్, పోస్టల్ కోడ్కి సపరేట్, అప్లోడ్ ఫైల్కి సపరేట్. సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెంట్ రూల్, అంటే ఒక్కొక్క అట్రిబ్యూట్కి డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ డేటా అనోటేషన్స్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో ప్రీవియస్లో మనం ఎంవిసిలు ఇవన్నీ చూసాం, రిక్వైర్డ్ అనేది, రేంజ్ అనేది ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది. వీటిలో మనకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, బ్లాక్ లిస్ట్ అండ్ వైట్ లిస్ట్ అని. సో ఈ కోర్లో వాటిని కవర్ చేద్దాం. సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ జస్ట్ మోడల్ వాలిడేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూసాం, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సమ్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.